So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-change ng language sa ating CC app. But first, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating CC app. And then dito guys, pagka-open, dito sa conversation, itap nyo lang yung 3 horizontal dots na dito sa upper right corner. So, tap nyo lang. And ganito guys yung lalabas. So, itap nyo lang dito or piliin nyo yung language. And dito guys, lalabas yung mga language na pwede nating pagpilian. So, for example guys, isi-switch ko siya into English. So, tap nyo lang yung specific language na yon. And wait nyo guys hanggang sa magkaroon ng checkmark sa right side niya. Guys, dapat may checkmark sa right side niya to make sure na naka-enable na yung language na pinili niyo. So, ayan guys, naka-English na siya. So, ayun lang, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-change language sa ating CC app. If you have a question, can you comment down below and don't forget the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching!